ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ MCQs ആണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി 2 വീഡിയോസിലായിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ 40 MCQs നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സെറ്റാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. So the first question is, classification of accounts as made in options journal, ledger, subsidiary book and balance sheet. And the answer is ledger. Next question, dash is prepared to find the financial position of business. Options trial balance, trading account, P&L account and balance sheet. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളിപ്പോൾ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ്. കാരണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയുടെ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. An expenditure is a capital expenditure because options the amount is large, it is intended to benefit the current period, it is intended to benefit the future period, all of this. And the answer is it is intended to benefit the future period. Next question. An expenditure is a revenue expenditure because options the amount is small, it is intended to benefit the current period, it is deducted from the gross sales proceeds, none of this. And the answer is it is intended to benefit the current period. അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 43rd 44th ക്വസ്റ്റ്യൻ അടക്കം ഉള്ള കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താണ്, ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റും റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ റെസിപ്റ്റ് ഈസ് എ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓപ്ഷൻസ് ദ എമൗണ്ട് ഈസ് സ്മോൾ, ഇറ്റ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ, ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു റൂട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ബിസിനസ്, all of this. And the answer is it is related to the routine activity of business. Next question. A receipt is capital receipt because the amount is heavy, it is credited to capital account, it relates to fixed asset, it is received not in regular course of business. And the answer is it is received not in the regular course of business. Already നമ്മൾ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് പറഞ്ഞു. റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് റൂട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ദ റെഗുലർ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ ലോസ് ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് അറൈസസ് ഡ്യൂ ടു അബ്നോർമൽ റീസൺസ്, ഇറ്റ് മീൻസ് വിത്ഡ്രോവൽ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, ഇറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു കറണ്ട് അസെറ്റ്, നൺ ഓഫ് ദിസ്. ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് ഇറ്റ് അറൈസസ് ഡ്യൂ ടു അബ്നോർമൽ റീസൺസ്. അബ്നോർമൽ റീസൺ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ ലോസ് ഈസ് എ റവന്യൂ ലോസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകേർഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി, ഇറ്റ് അറൈസസ് ഡ്യൂ ടു നോർമൽ റീസൺസ്, ഇറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു കറണ്ട് അസെറ്റ്, നൺ ഓഫ് ദിസ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, അബ്നോർമൽ ലോസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. വേറാസ് റവന്യൂ ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു നോർമൽ റീസൺസ്. അതായത് നോർമൽ റീസൺ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ റവന്യൂ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. An expenditure is treated as that of a capital nature when options the receiver of the amount is going to use it for the purchase of fixed asset, it increases the quantity of fixed asset, it is paid for meeting the normal expense of the business, none of this. And the answer is it increases the quantity of fixed asset. Okay, next question. Rupees 5,000 spent on replacement of round part of the machine will be charged as capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure, none of this. And the answer is revenue expenditure. Okay. Moving on to the next question.
Which one is revenue expenditure? Options: interest on capital, cost of building, installation expense of mechanic purchased, price of new car purchased for the MT. And the answer is interest on capital. Moving on to the next question. Which one is capital expenditure? Options: heavy repairs on used building, expense incurred on acquisition of machines, purchase of land for factory, all of this. And the answer is all of this. Next question. Which is deferred revenue expenditure? Expenditure on specific research and development, expense on purchase of patents, legal expense on purchase of trademark, heavy repairs on used machinery at the time of purchase. And the answer is expenditure on specific research and development. Moving on to the next question. Which one is capital loss? Interest paid on debentures, redemption of debentures at par, underwriting commission, none of this. The answer is underwriting commission. Moving on to the next question. A motor car purchased for rupees 80,000, whose book value is rupees 48,000, was sold for rupees 1 lakh. The capital profit is options: 15,000, 20,000, 30,000, 40,000. The answer is 20,000. The next question. Amount incurred on electric installation of a new building is options: revenue expenditure, capital expenditure, deferred revenue expenditure, and capital loss. The answer is capital expenditure. Next question. Out of the following, direct expense is options: salaries, carriage outward, rent of office building, carriage inward. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ carriage outward എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. carriage inward എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസിൽ നമ്മൾ ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് ആണ് എന്തായിട്ട് എഴുതുന്നത്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഹിയർ ഈസ് ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ്, ബാക്കി എല്ലാതും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകളാണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The balance sheet gives information regarding options: financial position during a particular period, result of operation for a particular period, the operating efficiency of the firm, financial position on a particular date. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെന്ന് നമുക്കുള്ളതറിയാം. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം, ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ആണോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ആണോ. നമ്മളൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന കാര്യം, ഹെഡിങ് ആയിട്ട് എഴുതുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതുക, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് സോ ആൻഡ് സോ കമ്പനി ആസ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ആണ് എഴുതുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, so here the answer is financial position on a particular date. Moving on to the next question. Goodwill is a options: fixed asset, current asset, intangible asset, fictitious asset. Answer is intangible asset. Moving on to the last question of the section. Income received in advance is options: an income, a liability, an asset, a loss. ആൻസർ ഈസ് എ ലൈബിലിറ്റി. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ലൈബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ ലൈബിലിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.